హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 181కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 180 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసాము. ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే మీరు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే కోర్సు, పార్లమెంటు, డిఆర్డిఓ ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికి కూడా మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోర్సెస్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయగలరు. అలాగే మనం ఏదైతే టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ ఏదైతే 181కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఆర్ బికమింగ్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్, more and more well known, so that we shall soon regard it as a matter of course that blanks on our maps will grow less and less till in a short space of time they will disappear altogether. Some may exclaim, "Do you mean to say that at the present time we may, as a matter of fact, look to the time when discoveries will no longer add to our knowledge of the geography of the world, in which from first to last we have been so much interested. We shall be glad to hear when such may be looked for. In reply, attention may be called to the facts of the case, and by way of illustration, Africa may be pointed to. For many years past, explorers have plunged deeper and deeper into the hidden recesses of the African continent, and whether right or wrong, they subjugated the savage inhabitants in a more or less
complete fashion. Africa was then divided among the European powers, and exploration was carried out to a great extent in the last years of the 19th century, so that we are able to make a very complete map on the whole document. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు 181 డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. ఈ డిక్టేషను తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటో చూసుకోండి. ఆ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు చూసుకున్న తర్వాత మరలా ఒకసారి ఈ ప్యాసేజ్ని రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడు మీకు ఈ ప్యాసేజ్ మీద మంచి గ్రిప్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో మీరు ఈ ప్యాసేజ్లో చెప్పినటువంటి స్పీడ్ కనుక రీచ్ కానట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ 4 times 5 times మీరు కనుక బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ ప్యాసేజ్ మీద మంచి గ్రిప్ వస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వర్డ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా మీరు ఈజీగా రాస్తారు.